أخباركم شباب عاملين إيه؟ إن شاء الله دلوقتي هنشتغل في chapter 7 chapter جميل جدا. تعال نتابع آخر الأخبار اللي وصل ليها بيب. نبدأ مع بعض دلوقتي. early the next morning at the gate of Miss Havisham's house. الصبح طبعا عند البوابة بتاعت Miss Havisham البيت بتاعها يعني. I had an unpleasant surprise. إيه المفاجأة يا ترى اللي هو شافها والمفاجأة دي كانت غير سارة؟ Orlick let me in. Orlick هو اللي فتح لي الباب، هو اللي سمح لي بالدخول. Orlick ده اللي هو as أخته. He told me that he was Miss Havisham's gatekeeper now. هو اللي شغال دلوقتي زي البواب أو المسؤول عن البوابة في البيت بتاع Miss Havisham دلوقتي. I felt worried and I went to see her at once. قلقت خالص ودخلت أشوفها بسرعة. As I entered the room أول ما دخلت الأوضة بتاعتها I found that neither she nor her house had changed at all since my last visit more than a year ago. ولا هي ولا بيتها اتغيروا من ساعة آخر زيارة ليا. Then I noticed an elegant lady sitting next to Miss Havisham. لاحظ في بنت كده elegant أنيقة. When she looked up and I could see her face, I realized it was Stella. أول ما رفعت وشها أدركت إن هي Stella. She was more beautiful than ever. But she made me feel like a poor working boy again. هي طبعا كانت جميلة جدا أجمل من الأول، لكن بتحسسني برضو إن أنا واحد من العامة، إن أنا فقير مرة تاني. Has Stella changed much, Pip? asked Miss Havisham. Miss Havisham بتسأله هل أنت شايف إنها اتغيرت جامد؟ وبقى الرد بتاع بيب هيقول لها إيه؟ Yes. At first I didn't recognize her. في البداية ما أدركتهاش، ما عرفتهاش. I began, but now I can see. ولسه هيكمل كلامه. يعني في الأول أنا ما عرفتهاش، لكن دلوقتي what? Please don't say that she is the Stella you knew. اوعى تقول إن هي دي ستيلا اللي أنت تعرفها. Miss Havisham said, annoyed. هي متضايقة. That Stella was proud and rude to you. اوعى تقول بقى إن هي ستيلا تبقى proud متكبرة ووقحة معاك. Don't you remember? Well, perhaps, but it was a very long time ago, I said, not quite sure of myself. يعني الكلام ده كان من فترة كبيرة جدا. Stella agreed with Miss Havisham that she had been unkind to me. ستيلا وافقت طبعا على نفس الكلام، اتفقت مع مس هافشام في كلامها ان هي كانت قاسية وبتعاملني بطريقة وحشة. Has Pip changed? Miss Havisham asked her. طب بالنسبة لبيب هل هو اتغير؟ ستيلا قالت لها very much. اتغير كتير جدا. Miss Havisham laughed and told us to walk together in the garden. ضحكت قالت لنا اتفضلوا امشوا كده مع بعض in the garden. As you have become a fine gentleman, I expect you have new friends. Stella said. يعني طالما انت اتغيرت وبقيت gentleman، انا اعتقد ان انت اصبح عندك اصدقاء جدد. The ones you had in the village wouldn't be good enough. Now, would they? دلوقتي أصحابك اللي كانوا معاك في الفيلج مش هيبقوا كويسين، مش مناسبين بالنسبة لك حاليا. I agreed with her. And at that moment I made the decision not to see Joe again. اتفقت معاها واخدت قرار كده بيني وبين نفسي ان انا مش عايز اشوف جو مرة تاني. Do you remember when you were cruel to me? I asked Stella. انت فاكرة بقى لما انت كنت قاسية معايا او بتعامليني وحش؟ She looked at me in surprise. بصيت له هي مندهشة. You made me sad then, I told her. انت خلتيني حزين وقتها. Then يعني that time, at that time, في الوقت ده. I don't remember, she replied, but you know, I have no heart. I am neither kind nor good. أقول لك إيه؟ أنا ما عنديش قلب أصلا وأنا مش طيب. As she spoke, she reminded me of someone. وهي بتتكلم فكرتني بحد. But I didn't know who it was. I forgot the idea, thinking instead how beautiful she was. نسيت بقى فكرة هي بتفكرني بمين وقعدت أفكر إزاي هي جميلة. But she was still so cold. لكن لسه بتعاملني ببرود. Later, when I was alone with Miss Havisham, I told her that everyone must love Stella. لما بقيت أنا ومس هافشام لوحدنا، لما كنت أنا وهي لوحدنا، قلت لها إن الكل أي حد يشوف ستيلا أكيد هيحبها. Then she whispered. بتهمس كده بصوت واطي بتقول لي I'll tell you what real love is. It is giving your heart to someone completely just as I did. هقول لك بقى ايه هو الحب. ان انت تدي قلبك لحد تماما زي ما انا عملت. She fell back in her chair with a loud cry. بدأت طبعا يعني تصرخ او تحزن. يعني واضح ان هي حزينة وبتفتكر بقى اللي حصل معاها. بدأت تبكي يعني. As I tried to help her, there was a knock on the door and Mr. Jaggers entered. لما هي وقعت على الكرسي كده، رجعت على الكرسي يعني لورا وهي حزينة طبعا، فلما جيت أساعدها كان في حد بيخبط على الباب. طلع مستر جاجرز اللي هو المحامي. I didn't know why he had come, but Miss Havisham recovered almost at once.
الحمد لله يعني Miss Havisham تعافت بسرعة. recover معناها هي تعافى. Do come in, Mr. Jaggers, she said. اتفضل ادخل. She was obviously expecting him. من الواضح إن هي كانت منتظراه، متوقعة إن هو هيجي. And thanked him for arriving on time. وشكرته إن هو جه في الوقت المناسب. That evening, as we all ate dinner together, I noticed that Mr. Jaggers didn't look at Stella at all. لاحظت بقى واحنا بنتعشى إن Mr. Jaggers المحامي مش بيبص لستيلا خالص. But she looked at him often. لكن هي كانت بتبص عليه كتير. It gave me a strange feeling. طبعا هو كان مستغرب بيب هنا. As soon as possible, I told Mr. Jaggers how worried I was to see Orlick again. يعني بمجرد ما أصبح عنده فرصة كلم مستر جاجرز وقال له إن هو قلقان وكان حاسس بالقلق لما شاف أورليك. I was sure that Miss Havisham was not safe with him as her gatekeeper. حس بالقلق على مس هافشام لأن هو عارف إن أورليك ده أذى أخته قبل كده. Leave it to me, he replied. Mr. Jaggers قال له ما تقلقش سيب الموضوع ده عليا and he promised to dismiss Orlick ووعد إن هو هيطرد Orlick. Stella planned to visit London soon. ستيلا طبعا خططت إن هي تزور لندن في وقت قريب يعني. And I had agreed to meet her off the coach when she arrived. هودعها خلاص لما ترجع لندن. I was secretly delighted and couldn't sleep that night. كنت مبسوط جدا ومتحمس ما قدرتش أنام الليلة دي. I was now sure that Miss Havisham wanted me to marry Stella. أدركت وكنت متأكد دلوقتي إن Miss Havisham عايزاني أتجوز ستيلا. In the morning, as I took a walk through the village, I saw several people that I knew. وهو يعني بيتمشى كده في الفيلج شاف ناس كتير يعرفهم. I didn't speak to any of them however. لكن ما اتكلمتش مع أي حد منهم. طبعا هو حاسس نفسه إنه أحسن من أي حد تاني موجود في الفيلج. I was too proud of myself. فخور بنفسي and my new life. I also kept away from Joe. بعدت خالص عن Joe. But feeling guilty. لكن شعرت بالذنب that I hadn't seen him. I sent him a present before I left. يعني هو حتى ما راحش زار جو ولا أخته. هو بس بعت له إيه؟ هدية. On my return to London, I told Herbert about my feelings for Stella. I adored her before. But I adored her twice as much now, I said. بيكلم هربرت صاحبه لما رجع قال له يعني أنا بحبها جدا. She will make you unhappy, he replied. خلي بالك دي هتخليك حزين هتكسر قلبك. You should try to forget her. وهنا هربرت بينصحه. لازم تنساها. I knew that would be impossible. استحالة أقدر أعمل كده. Stella arrived in London some weeks later. I thought once again that she reminded me of someone. تاني مرة يشوف فيها ستيلا افتكر إن هي ذكرته بحد. But who could it be? I asked myself. مين بقى؟ بتفكرني بمين؟ Stella climbed out of the coach in her new coat. She seemed more beautiful than ever before. شكلها أجمل من أي وقت تاني. She stood outside the inn while I brought her luggage to her. يعني هي واقفة بره كده قدام الفندق الصغير ده وأنا جبت لها اللوجج اللي هي الأمتعة بتاعتها. Then I asked where she was going. هتروحي فين؟ قالت له I'm going in a carriage to Richmond. She answered. And you are coming with me. وأنت هتيجي معايا. You must take this purse and pay for everything. خد المحفظة دي وادفع لأي حاجة. أنت اللي هتدفع. We are not free to do what we want, you know. احنا ما عندناش الحرية نعمل اللي احنا عايزينه. We have to follow our instructions. لازم نتبع التعليمات اللي احنا أخدناها. She didn't seem annoyed that I was going with her, however. لكن من الواضح إن هي ما كانتش متضايقة إن أنا معاها. While we waited for a carriage to arrive, وإحنا مستنيين الكاريج إنها تيجي, we went into the inn to drink some tea. The room that we sat in was dark and gloomy. الأوضة اللي احنا قعدنا فيها كانت ضلمة وكانت gloomy كئيبة. But I was happy because Stella was with me. لكن كنت مبسوط طبعا ان ستيلا معايا. Then Stella told me that she would be staying with a wealthy lady who would be paid to introduce her to suitable people in London. يعني ستيلا بتقول ان هي هتقعد مع واحدة دي غنية والست دي هتقدمها لناس مناسبة في لندن. Do you like your teacher, Mr. Matthew Pocket? She asked. After a few moments, بعد لحظات بتسألني بتحب المدرس الجديد اللي بيديك Mr. Matthew Pocket? As much as I could like anyone who is not you, I replied. يعني طبعا معجب بيه جدا يعني. بس طبعا مش بمقدارك انت. You silly boy, said Stella. How can you say that? To return to Mr. Matthew Pocket, I am sure that he is a much better person than some other members of his family. أكيد أحسن من غيره. They are Miss Havisham's relatives, you know, and they are jealous of you. Jealous of. الناس دي بيحسوا بغيرة يعني.
منك. I have heard them complain about you, but Miss Havisham refuses to discuss you with them so they cannot influence her. يعني هما مش بيتكلموا عليك يعني معاها فمفيش حاجة تقدر تؤثر عليها. A carriage soon arrived and we set off to Richmond. وصلت بقى الكارج وانطلقوا على ريتشموند. On the way we saw the walls of Newgate Prison. وهم ماشيين في الطريق يعني شافوا الحيطان بتاعة البريزن السجن ده. I told Stella that Mr. Jaggers visited his clients there. يعني هو كان بيزور العملاء أو الزباين بتوعه هناك and knew all the secrets of that terrible place اللي هو the prison السجن ده. He knows the secrets of every place I think. Stella replied. Stella بتقول هو غالبا عارف السر بتاع كل الأماكن. I have known him for most of my life. أنا أعرفه يعني لفترة طويلة جدا. But I know him no better now than I did when I was a small child. How well do you know him? She asked. غالبا في history في تاريخ في حاجات قديمة فبتقول له أنت تعرفه قد إيه؟ I have had dinner at his house, I said. أنا اتعشيت عنده قبل كده. That must be a very interesting place, replied Stella. أكيد بيته ده بيت interesting, ممتع, شيق. Just then our carriage passed under a street light and I knew again that she reminded me of someone. عارف هي بتذكرني بشخص معين. We continued our journey passing Mr. Matthew Pockett's house in Hammersmith on the way. I invited Stella to visit me there. ودعيتها قلت لها بتعالي زوريني هنا. And she told me that I was expected to call on her in Richmond. Call on يعني visit. And Pip, she sighed. Miss Havisham wants me to write to her often. عايزاني أكتب لها كتير. To say how I am, where I have been, and what I have worn. She has given me nearly all of her jewelry, you know. هي ادتني كل المجوهرات بتاعتها وعايزاني اكتب لها واعرفها بقى انا حالي ايه لابسه ايه. ستيلا اللي بتقول الكلام ده. This was the first time that Stella had called me Pip. دي أول مرة هي تناديني باسمي على طول. I was delighted. اتبسطت. And thought it would be wonderful if I married Stella and lived in Richmond with her. يعني ده حاجة جميلة جدا لو أنا اتجوزتها وعشت في ريتشموند. But in my heart, لكن في قلبي من جوه, I knew the truth. أنا عارف الحقيقة. Stella would never make me happy. عارف طبعا ستيلا دي عمرها ما هتخليني مبسوط. دايما هتعامله بطريقة وحشة جدا. كده احنا خلصنا chapter 7. أتمنى طبعا تكونوا استفدتوا من الشابتر ده. فيه أفكار جميلة وبعض الكلمات اللي احنا ترجمناها مع بعض. نذاكر طبعا الشابتر ده كويس جدا ونذاكر كل critical thinking questions اللي بتغطي الشابتر ده. ربنا معاكم يا شباب. Get it easily with Englishly.